went through your profile. You've been handled 10,000 plus crores of. I've been through and through into banking space for 15 plus years. In years of experience, obviously, especially home loans హ్యాండిల్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ క్లోజ్గా కస్టమర్స్ని హ్యాండిల్ చేసి ఉంటారు. సో ఆ జర్నీలో కామన్గా కనబడే వాట్ దే షుడ్ లుక్ ఎట్ ఈస్ దట్ నాట్ జస్ట్ దట్ దే ఆర్ డీల్ అనేసి ఒక 35,000 సాలరీ అతను ఈ విల్ ఇమీడియట్లీ టేక్ ఇట్. నేను ఒక హౌస్ తీసేసుకున్నా, 20 సంవత్సరాల లోను, నెలకు ఒక 80,000 కట్టాలి, ఏదో ₹1,00,000 కట్టాలి ఇద్దరం కలిపి. జాబ్ లాస్ ఇస్ ఎ సర్కమ్స్టాన్స్. యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ అట్లా సర్కమ్స్టాన్స్ వస్తుంది. సర్ఫేసీ యాక్ట్ అనేది ఏంటంటే as from the investor point of view, he used one word like it's a gold mine in real estate which is not accessible or visible for people. The 15 days లో మీరు ప్లీజ్ రీపే యువర్ లోన్ అమౌంట్, లేకపోతే మేము ఈ సర్ఫేస్ యాక్ట్ కింద మేము రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గ్రూప్ బయింగ్, కొత్తగా త్రూ ఫ్రాక్షనల్ కాన్సెప్ట్ లో 25 వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ షుడ్ బి ద ప్రైస్. సో జనరల్గా పాడ్కాస్ట్స్ అంటే మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం. బట్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే ప్రజెంట్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారు, బట్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ న్యూనాన్స్ టాపిక్స్ దట్ చాలామంది కవర్ చేయరు. అవి ఈరోజు మనం కవర్ చేసే టాపిక్ బ్యాంక్ ఆక్షన్ ప్రాపర్టీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం అంటే మనకి కమర్షియల్ ఆర్ రెసిడెన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ కొనటం లేదా ల్యాండ్ కొనటం తెలుసు, కానీ బ్యాంక్ ఆక్షన్ ప్రాపర్టీస్ని ఎలా కొనాలి ఈ టాపిక్ ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి ఎవరు కవర్ చేయలేదు. సో ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్కి వచ్చింది జయప్రసాద్ రావు. ఈ హ్యాస్ క్లోజ్ టు 25+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 15 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఓన్లీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో. అది కూడా ఆ బ్యాంక్కి సంబంధించిన మోర్టగేజెస్, కమర్షియల్ లోన్స్ ఆర్ బిజినెస్ లోన్స్, ఈ సెగ్మెంట్ని క్లోజ్ టు 10,000+ crores ఆఫ్ లోన్స్ రికవరీ అండ్ కలెక్షన్ సిస్టంలో పనిచేశారు. సో హీఈస్ బిల్టెడ్ మ్యాసివ్ టీమ్ దేర్ అండ్ ఓవరాల్ 15 years ఒకే బ్యాంక్లో పనిచేశారు ఆయన. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ హీస్ డన్ అండ్ హీస్ ఆల్సో హ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరియర్ క్వైట్ లాంగ్ టైమ్. ఆ టైంకి నాకు తెలిసి నేను 10వ తరగతి కూడా పాస్ అయి ఉండను. బట్ ఈరోజు ఆయన కలవటం ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఆర్ ప్రివిలేజ్. అండ్ ఈరోజు ఆయనతో డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే ఈ బ్యాంక్ ఆక్షన్ ప్రాపర్టీస్. అసలు మనం చూస్తుంటాం అక్కడక్కడ ఎస్బీఐ ఆక్షన్ ప్రాపర్టీ అని, లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి ఆక్షన్ ప్రాపర్టీ అని, ఒక్కోసారి ఫ్లాట్స్ కూడా అంటించుంటారు. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డ్యూ డెలిజెన్స్ అసలు ఎలా జరుగుతుంది, అసలు బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ఆ ప్రాపర్టీ ఆక్షన్కి ఎందుకు వచ్చింది, ఆక్షన్కి వచ్చిన తర్వాత జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, అందులో యాజ్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్ మనం లెట్సే ఇప్పుడు మనం స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, బట్ అలా ఆక్షన్ ప్రాపర్టీస్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా, ఒకవేళ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్, స్టెప్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డ్యూ డెలిజెన్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్, ఏవైనా లీగల్ కేసెస్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా దే బిల్టెడ్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ AuctionGhar. So after a long time his experience, he and his co-founders of 2 more people started is right now I think 10-member team. So we dive deep into this subject. Stay tuned. Definitely the interesting ga untundi, especially who's interested in understanding the process of buying a auction property. Hi Jayaprasad garu, thank you for coming to our podcast and welcome to our second podcast this is, and happy to hear from you. Thanks a lot, Surya. Thanks for this opportunity. Yeah. And thanks for connecting with me on this. Yeah. So typically we pick up good industry leaders in this segment, and especially real estate and investment space. Again, this is not a entertainment podcast, just to convey that to our audience also. So I would like to get a bit brief about yourself and your background and career, just to get a understanding from our audience point of view. Okay, yeah, thanks. So basically, Surya, I've been through and through into banking space for around 15+ years, both banking and technology. So prior to that, I had a little bit of experience in international business and all. Yeah. So in banking, I had an opportunity to work both in one of the leading bank in India, Yeah. both in product as well as sales and then relationship and even collections also. Yeah. So I was primarily more into the secured loans. Yeah. So be it business loans like MSME loans and
mortgage loans. Yeah. And then for a very short period, I was there even in the rural loans sector. So I worked across south predominantly, and also the eastern part of India, and over a period of time, little bit in the pan India level. So this is broadly my experience in the finance space. On the technology space, again, that was in the BFSI for 3+ years. Okay. So where I was working with an IT company which was into developing enterprise grade applications for building applications for digital transformation. Uh, For both banking and both financial banking, institutes. financial services, and as well as insurance. Insurance also. I was more into banking and financial services space, so I used to interact a lot with banking and financial services. Yeah. So wherein I used to interact with them on understanding their current user journey. Yeah. And how they can speed up their user journey. Yeah. Using digital transformation applications, be it using AI or machine learning, or even low code applications. So this is where I had an opportunity to work with multiple financial institutions across. So I came across a very interesting number when I went through your profile. You've been handled 10,000 plus crores of collections for that particular specific bank that you worked on. So what was your intent, especially from the business side or a B2B point of view? You achieved, I think, hardly within short period of 10-12 years. So what's your thoughts? When I say 110,000 plus crores, as I said earlier, I was handling both sales as well as collections and all. So it's a combination of both. Now, the collections per se, unfortunately, I got into a collection. I got into the collections at all, or like we call it debt management. When the delinquency was at its peak, it was reaching at its peak in the bankings within the same bank and as well as the industry as such. Because see, this was post during the Lehman Brothers crisis and also it was around same time I got into collection 2009 and all. So I was given an additional responsibility. In fact, it has happened by accident, you can say. It was not planned even there. So I was predominantly handling the relationship of the business loans for entire South. Then they said we have to collectively handle the collections because at that time there was a need was there to recover quickly from the NPA accounts. So that is where I started focusing, and I was given very challenging territories to handle collections for MSME loans. Primarily these are MSME loans and all. And then subsequently the home loans also. So cumulatively you take it comes approximately around 10,000 crore kind of thing and all. Loans which we handled as a team. Yeah. So having such strong experience on banking and mortgage loans and especially collection side. So how your journey again moved from the banking to real estate? I've been knowing you've been participating strong on from especially a couple of years on real estate, and you've been strong on both Telugu states and also bit of Karnataka. So how did the transition happen from banking to real estate? See, banking to during since inception in banking, primarily చూసినట్లయితే బిజినెస్ లోన్స్ లో మెజారిటీ బిజినెస్ లోన్ లో వచ్చేసేసి ఇండియాలో మోస్ట్లీ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అండి. అన్సెక్యూర్డ్ అనేది ఎవరు ఇవ్వరు. అంటే సెక్యూరిటీ లేకుండా బిజినెసెస్ కి ఎంటర్ప్రైజెస్ కి లోన్స్ దొరికే కాదు. In a building, whatever, tangible assets. ట్యాక్సిబుల్ అసెట్ కంపల్సరీగా ఉండేది. అయితే ఏమైందంటే ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విత్ ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ వచ్చాక, ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ వచ్చాక, ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ వచ్చాక ఇంక్రీజ్ అయింది. ది ఫోకస్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్యూర్లీ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ టు even unsecured loans towards businesses and all. Okay. So that is where else we were predominantly dealing only loan against properties. You can say. Be it business loans or even home loans also. Loan is against the property. Correct. Okay. So in the last per se
ఆల్మోస్ట్ 13+ ఇయర్స్ బ్యాంకింగ్లో ఎస్పెషల్లీ Yeah. ఈ హోమ్ లోన్స్లో కానివ్వండి, బిజినెస్ లోన్స్లో కానివ్వండి, ప్రాపర్టీస్తో డీలింగ్ అలాట్. Yeah. I would have handled close to 6,000+ odd properties. Wow. ఓకే, బీ ఇట్ బిజినెస్ అంటే మీరు రెసిడెన్షియలే చూడనివ్వండి, కమర్షియలే కానివ్వండి, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసాము. నా ఇందులో ఎలాగుంటుందంటే ఇది బ్యాంక్స్ ఈ వితౌట్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవడం లోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. నేషనలైజ్ బ్యాంక్లో అదే కాన్సెప్ట్ ఉంది, ప్రైవేట్ బ్యాంక్లో కూడా ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అదే ఉండేది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే లైక్ డే ఇన్ డే అవుట్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్యూరిటీని డీల్ చేయడం బట్టి దానిలో టెక్నికాలిటీస్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఓకే, లైక్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి FSI. మాకు తెలిసేది కాదు, అంతకుముందు నాకు తెలియదు. సో అది నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే దిస్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ us ఇన్ ఎక్స్పెడిటింగ్ ది లోన్ ప్రాసెసింగ్. ఈరోజు మామూలుగా కస్టమర్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా కొలాటరల్ ప్రాపర్టీ అడగంగానే బేసికలీ దో loans are given based on the financials of the business. Correct. But the collateral security is predominant. Correct. కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ ఏమవుతుంది అంటే కొలాటరల్ సెక్యూరిటీలో చాలా మందికి, అంటే నేను ఐ వర్క్ ప్రైమర్లీ ఇన్ సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో. కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో MSME లోన్స్లో ఏంటంటే సెక్యూరిటీ, కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ అనగానే చాలా మంది ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చేసి, సార్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది, దీని వాల్యూ ఇంత ఉంది, సో నాకు ఇది. హౌ డు వి డిఫైన్ దట్ వాల్యూ? ఐ మీన్ జస్ట్ నోట్ మాటతోనే అది కన్ఫర్మ్ అయిపోద్ది బ్యాంక్ సైడ్ ఆర్ వాళ్ళ ఓన్ మార్కెట్ వాల్యూ. కస్టమర్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, చాలా మందికి ఒక మైండ్ సెట్ ఒక బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. సార్ మేము ఈ ఏరియాలో ఉంటున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను బందర్ రోడ్ లో ఉంటున్నాను, విజయవాడ. సార్ బందర్ రోడ్ లో నుండి ఇంత వాల్యూ ఉంది గజంకి, సో నా ప్రాపర్టీ ఇన్ని గజాలు ఉంది, ఇంత ప్రాపర్టీ అనేది వాల్యూ అండి, సో నాకు ఇంత వాల్యూకి నాకు బిజినెస్ లోన్ కావాలండి, ఈ వాల్యూ ఇస్తాను అనేవాళ్ళు. కానీ ఏంటంటే మేము అది క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్ వచ్చినప్పుడు దానిలో టెక్నికల్ వాల్యుయేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేసేవాళ్ళు. కరెక్ట్. టెక్నికల్ వాల్యుయేషన్ వచ్చేసేసి వాళ్ళ అసెస్మెంట్ వేరు. కరెక్ట్. వాళ్ళ అసెస్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మార్కెట్ వాల్యూ కానీ మార్కెట్లో నడిచి మార్కెట్ వాల్యూ అనేది ఉండదు. దే విల్ లుక్ ఇన్ టు మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, ప్రైమర్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఓకే, ప్లస్ కరెంట్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతకు జరిగింది ఆ ఏరియాలో, యావరేజ్ ఆ ఏరియాలో. ఓకే, థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ప్రాపర్టీకి కానీ ఎలాగుంటుందంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్. కరెక్ట్. వెన్ ఐ సే లొకేషన్, ఈవెన్ బెంజ్ సర్కిల్లో కూడా దేర్ విల్ బి అ ప్రాపర్టీ విచ్ మైట్ బి ఇన్ 10-15 feet రోడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ ప్లస్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఆన్ 100 feet రోడ్ సేమ్ ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ. సో వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చెక్ చేయాల్సి వస్తుండే. వాల్యూవర్స్ మాట్లాడినప్పుడు ఇవన్నీ మాకు చెప్పేవాళ్ళు, లేదు సార్ మీరు కస్టమర్ అన్ని వాల్యూ అంత అంటున్నాడు, అంత లేదండి, ఆయన ఉండే అప్రోచ్ రోడ్డు ఆ ప్రాపర్టీకి అది 10-15 feet రోడ్డే, ఆయన చెప్పేది 100 feet రోడ్లో ఉన్న వాల్యూ చెప్తున్నాడు, 100 feet రోడ్కి వాల్యూకి 15 feet రోడ్ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి. రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాపర్టీలో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి, సో డీవియేషన్స్ని మేము కన్సిడరేషన్లో తీసుకోలేము, సో అందువల్ల ప్రాపర్టీకి ఇంత వాల్యూ ఇస్తామన్నారు. సో అలాగా రియల్ ప్రాపర్టీ గురించి, కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ గురించి గ్రాడ్యువల్గా ఈవెన్చువల్గా నేర్చుకోవాలి. కరెక్ట్. తర్వాత కలెక్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్టీ సేల్లో డీల్ చేసాం. ఇంకా ఓకే, ఎన్పిఏలో డీల్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్టీ కలెక్షన్లో సేల్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఏదైతే ఐ మీన్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ కాంబినేషన్ బిట్వీన్ both underwriting from the bank side and also handling the real estate side, right? So that was the overall journey. But ఆ ప్రాసెస్లో జనరల్గా అంటే ఇన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్పెషలీ హోమ్ లోన్స్ హ్యాండిల్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఎస్పెషలీ క్లోజ్గా కస్టమర్స్ని హ్యాండిల్ చేసి ఉంటారు. సో ఆ జర్నీలో కామన్గా కనబడే మిస్టేక్స్ అంటే ఒక హోమ్ లోన్ యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ పర్సన్ హూ ట్రై టు టేక్ అ లోన్ ఫ్రమ్ బేస్డ్ ఆన్ దే శాలరీ చాలా టెంప్టింగ్గానే ఉంటుంది, ఇల్లు తీసేసుకోవాలి, ఫైన్ ఏముందిలే లోన్ కట్టేసుకోవచ్చు కదా. బట్ what are the things or the important factors that they have to look into it before even thinking of buying a flat or maybe a land or anything? Maybe especially best example Hyderabad చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా సరే. దట్స్ అ వాలిడ్ క్వశ్చన్. ఇందులో ఏంటంటే బేసిక్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే లోన్ వచ్చేస్తుంది కదా, ప్రాపర్టీ అంబిషన్ ఎప్పుడు యాస్పిల్ ప్రాపర్టీ ఇస్ అన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పిరేషన్ ఆర్ ది క్రిటికల్ ఆస్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. కరెక్ట్. ఓకే,
So and especially the people who are in once they get into a job and Yeah, correct. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక చిన్న డౌన్ పేమెంట్ పే చేసి నేను లోన్ తీసేసుకుంటేనే తర్వాత ఈవెన్చువల్గా నాకు శాలరీ పెరుగుతుంది, నా శాలరీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఈఎంఐకి పెద్ద నాకు ఇట్ వోంట్ బి అ బర్డన్. సో నేను ఎలాగన్నా పే చేసుకుంటాను, నేను ఒక స్టార్టింగ్గా ఒక లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటాను, ఈవెన్చువల్గా నా దగ్గర అమౌంట్ వస్తే ముందే క్లోజ్ చేస్తానన్న అజంప్షన్తో చాలా మంది ప్రాపర్టీ పర్చేస్కి త్వరపడి తీసుకుంటారు. కానీ బేసిక్గా ఎప్పుడన్నా కానీ హోమ్ లోన్స్లో ఎస్పెషల్లీ whenever somebody is planning to buy a property, what they should look at is that not just that they are whether they are eligible for loan or not, okay, but how much loan they are eligible, maximum loan. What they should look at is how limited liability I can keep it. Acha. Okay, 20-year turnover looks very tempting for many people. ఎందుకంటే 20-year turnover లో మీకు ఏమవుతుందంటే యువర్ ఈఎంఐ ఈవెన్చువల్లీ బికమ్స్ ఓన్లీ 1/10 ఆఫ్ యువర్ టోటల్ శాంక్షన్ అమౌంట్ మీద మీకు ఇంచుమించు 1/10 అనిపిస్తుంది మీకు. కరెక్ట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను 1/10 అంటే ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఒక 16 lakhs తీసుకున్నాను అనుకోండి, 20 yearsకి గాను ఈఎంఐ మంత్లీ ఈఎంఐ కమ్స్ అరౌండ్ 14 to 15 lakhs. కరెక్ట్. ఓకే, ఇదేదో బాగానే ఉందండి అంటే పర్ ఇయర్ తీసుకున్నా కానీ స్లైట్లీ 1/10 అరౌండ్ 1/10కి కొంచెం ఇయర్లీ పే చేసేయచ్చు, మేనేజ్. మై సాలరీ ఇస్ 30 మై సాలరీ ఇస్ ఆల్రెడీ 30,000 మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ, బిగ్ డీల్ అనేసి ఒక 35,000 సాలరీ అతను ఈ విల్ ఇమీడియట్లీ టేక్ ఇట్. ఓకే, ఒక 40% అంటే యూజువల్గా బ్యాంక్స్ గివ్ 40%, దే లుక్ ఎట్ 40% ఫైర్ అనమాట, ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్ ఇన్కమ్ రేషియో అనేది. సో దాని బేసిస్ మీద నాకు వచ్చేస్తుందండి తీసేసుకోవచ్చు అని దే టేక్ ఇట్. టెంప్టింగ్గా ఉందిలే లెట్ మీ టేక్ ఇట్ అని తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ హోమ్ లోన్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ లోన్. కరెక్ట్. ఓకే, ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లోన్లో పీపుల్ డు నాట్ ఫ్యాక్టర్ ది రిస్క్ aspects. See, now income flow is not going to be steady for anybody. Correct. Even heroes, you take any of the biggest industrialists also, their lives they have seen downturn also. Correct. Okay, they have currently they might be earning crores. There would have been an instances where they have earned few lakhs only. Okay, ఇన్కమ్ ఫ్లో అనేది కన్సిస్టెంట్ గా ఉండదు, ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో ఎక్కడ లేదు. ఓకే, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో అసలే లేదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఓకే ఫైన్, ఇట్ ఈస్ దేర్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, ఈవెన్ దట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఛాలెంజింగ్. So people don't factor that aspect. So let's say example, think of like an IT person who's earning maybe a range between 1 to 1.5 lakh per month. Combination of ఈ రోజుల్లో both ఇద్దరు కలిపి husband and wife job చేస్తున్నారు, and for them 1/3 of their salary goes to EMI. That's the confidence that they have. But eventually as you rightly said, we have risks like we've seen in COVID, and now we're seeing the impact of AI, jobs చెప్పలేము ఇప్పుడు ఎల్లో కార్డ్ వస్తుంది అని. సో వర్స్ట్ కేసులో అట్లాంటి వచ్చింది అనుకోండి, ఇమాజిన్ నేను ఒక హౌస్ తీసేసుకున్నా, 20 సంవత్సరాల లోను, నెలకు ఒక 80,000 కట్టాలి, ఏదో ₹1,00,000 కట్టాలి ఇద్దరం కలిపి. ఒక 5 సంవత్సరాలు కట్టిన తర్వాత జాబ్ పోయింది, వర్స్ట్ కేస్ సినారియో, బికాస్ బెటర్ లుక్ ఇన్ టు దాట్ ఆస్పెక్ట్. జాబ్ పోయింది లేదా జాబ్స్ కూడా పోయినాయి. సో ఆ టైంలో యాజ్ అ బ్యాంక్ సైడ్ వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటారు? బ్యాంక్ లెట్స్ ఐ ఫెయిల్ టు పే 3 EMIs సబ్సిక్వెంట్లీ, అండ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? నేను యాజ్ అదే పర్చేజర్గా అసలు నేను వెయిబుల్ ఉన్నానా, నాకు వస్తుందా ప్రాపర్టీ, అసలు మొత్తానికి ఏం రాదా? ప్రైమర్లీ ఎప్పుడన్నా కానీ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు whenever somebody borrows home loan, especially when they avail a home loan for purchase of property, they need to factor in 2 important aspects. ఒకటి ఏంటంటే they need to factor in circumstances. Correct. Okay, that is very very important. Okay, such as their job security and all that. Circumstances then the circumstances also there is something called internal and external. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఎలా ఉంటుందంటే సో యూ మైట్ బి గెటింగ్ గుడ్ సాలరీ, దేర్ మైట్ బి సమ్ కంటింజెన్సీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే, యూ మే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్డర్లీ పేరెంట్స్ సడన్ రిక్వైర్మెంట్స్, మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్. ఓకే, సమ్ సచ్ థింగ్స్ అట్ ఆల్. నౌ దీస్ విల్ మేక్ యువర్ ఎంటైర్ క్యాష్ ఫ్లో గో హేవర్. Okay. Now prioritization is there. That might be defaulted for the loans. Okay. So in my career in banking, I have seen is that the default slow is purely because of circumstantial. Okay. Rather than intentional. Yeah. Okay.
Now, the third thing is the lack of awareness. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నాకు లోన్ ఒక ఈఎంఐ డిఫాల్ట్ చేస్తే నాకేమవుతుంది అనే అవగాహన లేదు. They don't have that knowledge. But I think you told, you asked a good question. What will happen? They don't know. What you asked is a correct question. People, lot of them, they don't know. ఎందుకంటే పే చేసే కాన్ఫిడెన్స్లో వెళ్ళిపోతారు. మేము కట్టేసుకుంటాంలే, అలాంటి పరిస్థితి రాదు మాకు అని. They think we'll never get into that situation. We will never default in EMI. It is a too small amount for me to default అన్నట్టుగా they keep thinking. But that is not the correct thing. Correct. So that will happen. So two factors get missed out, because of which close to 70% defaults are. 70% defaults are purely because of these two main reasons. Circumstances And lack of awareness. Okay. Now circumstances లో ఏంటంటే they don't factor in that circumstances. Okay. Job loss is a circumstance. You're not aware of it. That all circumstance వస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయ్యాం, లెట్స్ సే సబ్సిక్వెంట్గా ఒక 3 EMIs 4 EMIs అన్ఫోర్సీన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఫెయిల్ అయిపోయాం. సో దెన్ లైక్ బ్యాంక్ నుంచి ఆబ్వియస్లీ కామన్గా వచ్చేది ఫస్ట్ నోటీస్, రైట్? అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ ఫాలోఅప్స్ అండ్ ఆల్ దట్, బట్ వీ స్టిల్ ఫెయిల్డ్ అనుకుందాం. సో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ తీసుకునే స్టెప్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా రైట్లీ సైడ్ బ్యాంక్ విల్ ఇష్యూ నోటీసెస్. కరెక్ట్. Bank will give us certain considerable amount of time to correct their repayment EMI defaults. Correct. Okay, so they'll give close to 90 days time. Correct. In the 90 days time, if they say Yeah. account of SAR is considered as RBI norms as the NPA. Non-performing asset. Okay. Okay, so once non-performing asset, banks are under obligation to initiate recovery proceedings. Okay. దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ మియర్ కలెక్షన్, బట్ రికవరీ కూడా. అంటే మొత్తం అంత లోన్ ఓన్లీ ఈఎంఐ కాకుండా మొత్తం ఇచ్చిన అమౌంట్ అంతా, మొత్తం లోన్ అమౌంట్ రికవరీ. సో యాజ్ పర్ దట్ ప్రాసెస్ ఒక లోన్ రీకాల్ నోటీస్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, LRN అంటాం, ఆర్ డిమాండ్ లీగల్ నోటీస్ కానివ్వండి, ఫాలోడ్ బై ఏ లోన్ రీకాల్ నోటీస్. తర్వాత సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ సెక్యూర్డ్ లోన్, దెన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండర్ సర్ఫేసీ ప్రొసీడింగ్స్, ఓకే, వాళ్ళు బ్యాంక్ ఏం చేస్తారంటే సర్ఫేసీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో యా, ఈవెన్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ SARFAESI Act. Like maybe just give us a little brief about SARFAESI Act. SARFAESI Act అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ నథింగ్ బట్ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ సెక్యూరిటైజేషన్ అండ్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ యాక్ట్. దిస్ వాస్ బ్రాట్ ఇన్ 2002 by the Indian Parliament. It is an act. Okay, it is passed by the Parliament. In a shortcut, SARFAESI Act అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ SARFAESI యాక్ట్ లో ఏమైందంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ బీన్ గివెన్, when I say banks, the lenders, yeah, be it banks or NBFCs or housing finance companies, they have been given okay the authority or the power to recover their amount by issuing notices at a periodical intervals, under different sections of the act. Correct. And thereafter going ahead with the auctioning of the property. Auction property. Okay, enforcement of this act by recovering the property and auction. Via bank auction. Bank auction చేస్తారన్నమాట. So auction sale via auction sale, public auction sale గా. Typically ఎంత time, let's say if we fail 3 months of EMI and then from the 3 months of time to SARFAESI Act notices వచ్చిన తర్వాత అది బ్యాంక్ ఆప్షన్ పెట్టే జర్నీ ఆర్ టైం ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుంది, లైక్ ఇయర్స్ ఉంటుంది? సో మామూలుగా డిమాండ్ లోన్ రికాల్ నోటీస్ కండి ఒక 15 days టైం ఇస్తారండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. లోన్ రికాల్ నోటీస్ కి 15 days టైం ఇస్తారు. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయితే లెట్స్ సే 2-3 times or 3, is there any 3 EMIs NPA 3 EMIs అంతే. 3 తర్వాత ఖచ్చితంగా నోటీస్ వచ్చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా లోన్ రికాల్ 15 days లో 15 days టైం పీరియడ్ ఇస్తారు. ఓకే, డిఫాల్ట్ NPA అయిపోయింది. NPA అయిపోయాక వెంటనే ఒక వీక్స్ టైంలో వాళ్ళు నోటీస్ పబ్లిష్ చేసి ఇస్తారు, నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తారు, ప్రింట్ చేసి పంపించేస్తారు. 15 days రైటింగ్ లో ఉంటుంది. దిస్ నోటీస్ ఇస్ సెంట్ ఆన్ టు ద బారోవర్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ దే విల్ గివ్ అ 15-day window. దట్ 15 days లో మీరు ప్లీజ్ రీపే యువర్ లోన్ అమౌంట్, లేకపోతే మేము ఈ SARFAESI యాక్ట్ కింద మేము రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తామని మళ్ళీ నోటీస్ వస్తుంది. మళ్ళీ రికవరీ దాంట్లో డిమాండ్ నోటీస్ అని వస్తుంది SARFAESI యాక్ట్ కింద. దానిని 13(2) డిమాండ్ నోటీస్ అంటారు, సెక్షన్ 13(2) అనేసి. అందులో 60 days టైం పీరియడ్ ఇస్తారు. 60 days లో మీరు పే చేయాలి. పే చేయని పక్షంలో బ్యాంక్ విల్ డూ ఇస్ బ్యాంక్ విల్ గో అహెడ్ విత్ ఇనిషియేటింగ్ ది పొసెషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అంటే ప్రాపర్టీనే సీజ్ చేస్తాం అనేస్తుంది. ఓకే, వచ్చి ప్రాసెస్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. 60 days లో ఫెయిల్ అయితే పే చేయకపోతే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక సింబాలికలీ
అంటే మేము ఈ బ్యాంక్ ప్రాపర్టీని మా కస్టడీలో తీసుకుంటున్నాం అనేసి ఓకే. ఒక సెక్షన్ 13(4) నోటీస్ కింద సింబాలిక్ పొజిషన్ నోటీస్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. ఇస్తారు. సింబాలిక్ పొజిషన్ నోటీస్ ప్రాపర్టీ మీద పేస్ట్ చేసేస్తారు. అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ సేయింగ్ దట్ బ్యాంక్ హెస్ టేకెన్ ది కస్టడీ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఇస్ అ బిగ్ నోటీస్ పెడతారు. అంటించేస్తారు అంతే. ఇంకా ప్రాపర్టీ మా 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 Underలోకి పొజిషన్లో వచ్చింది. వచ్చేసింది, అండర్లోకి వచ్చింది. పోతే బ్యాంక్స్ని అంటే అందులో ఆల్రెడీ కొన్నిసార్లు ప్రాపర్టీలు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఆక్యుపైడ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ దే అప్రోచ్ ది రెస్పెక్టివ్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ అండర్ హూస్ జ్యూరిడిక్షన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ కమ్ ఫ్రమ్. ఇన్ కేస్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్. సో వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు, రిపోజిషన్ ఆర్డర్. ఓకే, రిపోజిషన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకొని ఓకే అండర్ సెక్షన్ 17 కింద రిపోజిషన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకొని ఫైల్ చేసి సెక్షన్ 17 కింద రిపోజిషన్ ఆర్డర్ తెచ్చేసేసి ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే పక్కా ప్రాపర్ లీగల్ మెథడ్లో ఒక అడ్వకేట్ కమిషనర్తో పాటు వచ్చేసేసేసి ఆ ప్రాపర్టీని పకడ్బందీగా మొత్తం సీజ్ చేసేస్తుంది. అంటే సామాన్లన్నీ తీసి బయట పెట్టేసేసి ఎంటైర్ థింగ్ పంచనామా చేసి కంప్లీట్లీ లాక్ చేసేసి సీల్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఎప్పుడో సినిమాలో చూస్తుండే వాళ్ళు సీల్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక కోర్టు. సో ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ 4 to 5 or 6 months. అరౌండ్ ఐ వుడ్ సే అరౌండ్ ఒక 4.5 months లో అయిపోతుంది. ఓకే, ద మూమెంట్ ఐ ఫెయిల్ పేయింగ్ ఈఎంఐ అంతే. ఇంకా ఎన్పిఏ అకౌంట్ ఎన్పిఏ అయిపోయాయి. అదే. సో నౌ లెట్స్ సే ఇన్ వర్స్ట్ కేస్ అయిపోయింది, దెన్ auction, bank kickstarts the auction journey, right? Like how is that looks like? And ఆప్షన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ హ్యాస్ టు డూ ఇట్ ఏ పబ్లిక్ ఆప్షన్. కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ యాక్ట్ మ్యాండేటెడ్ అనమాట, సర్ఫేస్ యాక్ట్ ప్రకారం. కరెక్ట్. దే షుడ్ ఇష్యూ అ పబ్లిక్ ఆప్షన్ సేల్ నోటీస్. కరెక్ట్. ఎనీబడి. సో మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తుంటాం. So this particular property is auctioned and anybody and everybody can purchase the property through auction. through the public auction sale అనేది పెట్టేస్తారు. Okay. ఒక చిన్న నోటీస్ పేపర్లో వేస్తారు. మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ వెబ్సైట్స్ లో పెడుతున్నారు యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ మ్యాండేట్. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ హూ ఆర్ ఇంటూ ప్రాపర్టీ మార్కెటింగ్. కరెక్ట్. సరే, మీరు ఇదిగోండి ఇలాంటి ప్రాపర్టీ ఉంది, మీ దగ్గర ఎవరైనా బయర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే కూడా. So that is when I've seen your journey from banking and collections to now. I'd like to understand better more on AuctionGhar. So a new startup which was initiated by you and your team. So give us a bit brief. What is AuctionGhar and why that is important for maybe an investors like us or maybe buyers like us? It has two angles. I'll tell you. When we started off this, we had a two-pronged approach. Okay. We were looking at two aspects of it, and wherein which we felt this is going to benefit. Okay. First, I'll talk about the financial institutions. Okay. Then I'll talk about the investors. Financial institutions, today, even though they are trying to sell properties through auction sale, and the process is very simple. Okay, and the banks and the NBFCs, financial institutions have full power to conduct auction on their own. Okay. However, ఏమవుతుందంటే the recovery through these auction sales is also a mere 27% on an average in the last 5-year data తీసుకున్నట్లయితే. ఓకే, లాస్ట్ 5 year we did it. ఆఫ్టర్ ఆప్షన్ అయిపోయాక 23 ఆప్షన్ లో పెట్టాక అమ్మాక కూడా 27% ఉంది రికవరీ. ఓకే, త్రూ సర్ఫేస్ రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్. ఓకే. సో బేసికలీ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్ ద లాస్ సైడ్. Banks and financial institutions are unable to recover fully. 70%, 80% recovery అవ్వట్లేదు auction sale ద్వారా. So what we felt is that there are many reasons to it. ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాంకు కూడా ఆప్షన్ సేల్ కి పెట్టినప్పుడు ఒక నార్మల్ ప్రాపర్టీని అమ్మే రీతిగా బ్యాంకు పబ్లిసిటీ చేయదు. Obviously, because they are not marketing companies, right? They're bankers. రెండోది ఏంటంటే అండి, ప్రాపర్టీ పర్చేజ్ అనేది ఇట్స్ హై కన్సిడరబుల్ ఐటమ్ కాబట్టి దాని డైనమిక్స్ వేరు. ఓకే, దానికి ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే కావాలో బయ్యర్ కి, దాని డీటెయిల్స్ ఏదైతే కావాలో, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే కావాలో అది మొత్తం దాన్ని సప్లై చేయడం బ్యాంకులు దే ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ప్రైమరీ బిజినెస్. దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ to sell the property. So banks don't want to sell property. నేను అదే ఎప్పుడు కలిసినామని ఎవరికైనా చెప్పేవాడిని. When I was in banking, I used to tell banks and financial institutions are not in the business of selling property. Only under compulsion
since they are not able to recover the money in spite of informing the borrower Correct. on the defaulting of So one side is for the financial companies and the other one side the investors. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ లాట్ ఆఫ్ రీటైల్ బయర్స్ Yeah. విత్ ఆస్పిరేషన్స్ టు బై ప్రాపర్టీ Yeah. ఆర్ టు మేక్ రిటర్న్స్ ఓకే Yeah. So this were one of a company who's been working on auction properties, especially in India. When I had a word with him, understanding about how auction properties works as from the investor point of view, he used one word like it's a gold mine in real estate, which is not accessible or visible for people. కరెక్ట్ So how is that? And I mean, real estate lo kuda manchi properties untayi, but how come auction properties are the gold mine properties? Is it really a gold mine? Yeah. One is that if you look at the symbolically, it is a gold mine because it is an undiscovered area. Lot many people do not know any properties auction ki better ye property. There is no listing portal like housing.com or Magic Bricks, right? కొంచెం ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లాసిఫైడ్ గా వేస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే లిమిటెడ్ గా ఉంది మామూలు ప్రాపర్టీస్ లెక్క లేదు రెండోది ఏంటంటే దే ఆర్ సేయింగ్ గోల్డ్ మైనేజ్ దెర్ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీ రియల్ ఎస్టేట్ అసెట్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎవ్రీ అసెట్ హ్యాస్ గాట్ అన్ ఇన్హరెంట్ వాల్యూ ఇన్ ఇట్ ఓకే అండ్ దిస్ ఇన్హరెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఇట్ కీప్స్ అప్రిషియేటింగ్ ఎస్పెషల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ ఓకే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ అప్రిషియేట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అసెట్ that appreciates. Okay, it does not depreciate. Okay, so it appreciates because as long as people are there, they need property to stay or office. So to conduct businesses, to carry out with the industrial and commercial activity. Correct. So దానికి అది కంపల్సరీ. సో అందుకు బట్టి ఏంటంటే దాని అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాపర్టీలు ఏంటంటే చాలా మటుకు బ్యాంకులు వీటిని కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ కింద అడిషనల్ సెక్యూరిటీ కింద తీసుకున్నాయి అంతే. ఓకే, కానీ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే ప్రాపర్టీలు ఆక్షన్ డిస్ట్రెస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ లో ఎన్పిఐ వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడు డిస్ట్రెస్ వాల్యూలో అమ్మాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. కానీ దాని మార్కెట్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ. ఓకే, యా, దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మార్కెట్ వాల్యూ వర్సెస్ డిస్ట్రెస్డ్ వాల్యూ. సో బికాస్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, ఆక్షన్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్, దాన్ని డిస్ట్రెస్ కింద అమ్ముతున్నారు. సో అంటే జనరల్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మేబీ లెట్స్ సే 80 lakh వర్త్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఉందనుకుందాం. అదే ఆప్షన్కి వచ్చింది. ఆబ్వియస్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ పర్సన్ పే చేయలేకపోయాడు. సో రఫ్గా మార్కెట్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి వర్సెస్ డిస్ట్రెస్డ్ వర్సెస్ ద మార్కెట్ వాల్యూ? మార్కెట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ బిట్వీన్ 25 to 30%. ఓకే, స్ట్రైట్ అవే 25 to 30%. వావ్, అండర్ వాల్యూడ్. Okay, so it is so much. Yeah, and plus లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టచ్ బేసెస్ ఆ ప్రాపర్టీని కొంచెం మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ అప్రిషియేషన్ వస్తుంది. టిపికల్ ఇన్వెస్టర్స్కి నార్మల్గా అసలు ఇలాంటి అసెట్ క్లాస్ ఒకటి ఉందని చాలామంది తెలియదు. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి నిజంగానే తెలియదు. సో వాళ్ళకి బాగా తెలిసింది ఏంటి, ఒక ఫ్లాట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసామా, ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసామా, లేకపోతే కుదిరితే కమర్షియల్ ఏమైనా ప్రాపర్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసామా. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిస్ట్రెస్డ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ బ్యాంక్ ఆప్షన్ ప్రాపర్టీస్, సో బీయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ నేను చూడాలి ఫస్ట్ బిఫోర్ ఈవెన్ పేయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టోకెన్ అమౌంట్? సో ఐ ఈవెన్ హర్డ్ అబౌట్, బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ టు డాక్యుమెంట్ సెక్షన్, ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆప్షన్. నేను నా దగ్గర నేనే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం లేదా ఐ వాంటెడ్ టు పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్. వాట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 1 to లెట్స్ సే అంటిల్ ఐ గెట్ ద ప్రాపర్టీ ఆన్ మై నేమ్? సో ఆప్షన్లో మామూలుగా ఏంటంటే బ్యాంక్ ఒక డిస్ట్రెస్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని దే విల్ పుట్ అప్ ఇష్యూ పబ్లిక్ ఆప్షన్ సేల్ నోటీస్. కరెక్ట్. అందులో ఏంటంటే ఒక 30-day నోటీస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఓకే యూజువల్గా. సో ఆ 30-day నోటీస్ పీరియడ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా మీకు ఒక ప్రాపర్టీ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి బేసిక్ డిస్క్రిప్షన్ రిజర్వ్ ప్రైస్ అంటారు, అంటే ప్రైస్ అట్ విచ్ దే వాంట్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ. రిజర్వ్ ప్రైస్ అమౌంట్ మెన్షన్ చేస్తారు, ఈఎండి పెడతారు, అర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్ 10% ఉంటుంది. అది 10% ఆఫ్ ది రిజర్వ్ ప్రైస్ అన్నమాట, అంటే ప్రైస్ అట్ విచ్ బ్యాంక్ వాంట్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ. 10% అది ఈఎండి ఇది ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక డేట్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ పెడతారు. సో ఎగ్జాంపుల్ 80 lakh వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఉంది అంటే మేబీ వాళ్ళు ఒక 60 lakh లేకపోతే 55 lakh పెడతారు. బికాస్ ద రేంజ్ బిట్వీన్ 25 to 30% రిజర్వ్ ప్రైస్, అందులో 10% ఈఎండి పే చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ వాల్యూ 80 lakhs ఉంది అనుకుందాం, కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రెస్ నేచర్ దే వుడ్ హావ్ పుట్ ఇట్ అట్ అరౌండ్ 55 అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ పర్పస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే,
ఆ 55 lakhs కి గాను దే పుట్ a reserve price. కరెక్ట్. 50 lakhs కి గాను what they expect is that 5.5 lakhs has to be paid as EMD జస్ట్ to 10%. participate in the auction. అచ్చా. Okay, everybody can participate in auction without giving EMD. EMD. EMD is to know the intent. అంటే ఈయనకి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాడు అనేది నో ఇది ఇంటెంట్. లెట్స్ సే పెయిడ్. ఓకే, ఈఎండి 5.5 lakhs తీసుకుంటే కనుక ఇదివరకు ఏమవుతుండే అంటే నేను ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్ ఆప్షన్ జరిగేది, ప్లస్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఈవెన్ ఆన్లైన్ కూడా కొన్ని జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఆన్లైన్ ఆప్షనే జరుగుతుంది. ఇంచుమించు 85% ఆన్లైన్ ఆప్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కొన్ని ఆప్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ ఆప్షన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కాను ఎంఎస్టీసీ అని ఒకటి ఉంది, ఎంఎస్టీసీ అని ఉంది. అట్లాగే ప్రైవేట్ లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ పోర్టల్ కి వెళ్ళేసేసి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారనుకోండి, ఇన్వెస్టర్ గా మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఈ పోర్టల్ కి వెళ్ళేసి మీరు మీ యూజర్ మీ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఈఎండి అమౌంట్ ని మీరు అమౌంట్ అక్కడ పెట్టేస్తాం. ఓకే, అది చేస్తారు. తర్వాత ఆప్షన్ డేట్ రోజు ఏమవుతుందంటే యూ లాగిన్ టు దట్ ఆప్షన్ డేట్ ఆన్ ద టైమ్. ఆప్షన్ టైం విండో ఉంటుంది, అది ఫుల్ డే ఉండదు. ఓకే, స్టార్ట్ టైమ్ ఎండ్ టైం కొంచెం విండో ఉంటుంది అంతే, ఓన్లీ ఫ్యూ మినిట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో మీకు ఏంటంటే మీకు ప్రైస్ ఒకవేళ అంటే ఓపెన్ బిడ్డింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ అందులో కూడా. అదే అంటే లైక్ సమ్వన్ కెన్ బిడ్ ఫర్ 60 lakh. గుడ్ బిడ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ముగ్గురం వెళ్ళాం, ఒకళ్ళు మీరు నేను ఇంకొకతను వెళ్ళారనుకోండి, 55 lakh ప్రాపర్టీ, మీరు 5.5 lakh ఈఎండి కట్టారు, నేను కట్టాను, ఇంకొకతను కట్టాడు 5.5 lakh, 55 lakh అని చెప్పారు. కానీ మీకు ప్రాపర్టీ కొంచెం ప్రామిసింగ్గా ఉంది, లేదు నేను 56 వేస్తానని అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు అరే నేను 55 వేసాను అని 56 వేసాడు, నాకు దొరకదేమో ప్రాపర్టీ. సో దట్ విండో లోపు నేను కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, టిపికల్ ఆప్షన్. సో లెట్స్ ఆప్షన్ అయిపోయింది, సో విండో అయిపోయింది, విండో టైం సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ హైయెస్ట్ ఎవరికో ఇచ్చారు అనుకోండి, దాని తర్వాత వాళ్ళకు బిడ్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ 24 hours లో ఇస్తారు ఆప్షన్ అయిపోయాక. ఓకే, ఆ ఆప్షన్ అయిపోయాక 24 hours లో కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ you are a successful bidder. Yeah, you are a successful bidder అనేసి ఇంతమందిలో మీరే సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్. కరెక్ట్. తర్వాత ఏంటంటే దానికి అది ఇచ్చాక ఇచ్చిన 24 hours లో 15% బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కట్టమంటారు. ఓకే, అచ్చా. ఓకే, సో కమ్స్ డౌన్ టు 25%. సో టోటల్ గా 25% ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అయిపోయినట్టు. ఓకే, తర్వాత ఒకసారి అది కట్టాక 25 కట్టాక తర్వాత 15 days కి కానీ మళ్ళీ టైం ఇస్తారు ఫర్ పేయింగ్ బ్యాలెన్స్ 75%. ఓకే, ఈ 15 days లో విత్ ఇన్ ద 15 days ఇది మీ చాయిస్. ఓకే, వెన్ డు యూ వాంట్ టు పే. యూ కెన్ పే ఇన్ 10 days, యూ కెన్ పే ఇన్ 5 days. సో లెట్స్ సే విత్ ఇన్ 15 days లో కూడా పే చేసేస్తాం. బట్ సో I have a question, like before even putting up a EMD of 5,50,000 which is 10%, so as an investor or a buyer, can I get all the documents of the property, make sure that I'm buying the right property? You can get అండి. See, financial institutions are cooperative. కానీ ఏంటంటే ఎలాగవుతుందంటే they have always a challenge between a person who is inquiring whether is a genuine or not. Obviously. Okay, so అక్కడ ఏమవుతుందంటే because of the constraint of the banking officials or financial officials with their day-to-day work, sometimes they don't respond. And that too, that is not their primary job also. ప్రైమరీ కాబట్టి దే డోంట్ గివ్ అ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో కొంతమంది అన్నారు మాతో, మేము ఏంటండి మాకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ బ్రాంచ్కి వెళ్తే ఈ బ్రాంచ్ కాదు ఆ బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి అన్నారు, అక్కడేమో రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. సో మేము పార్టిసిపేట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ మేము ఛాన్స్ పోగొట్టుకున్నాం అని అంటూ ఉంటారు. So is bank do the complete due diligence of the property, such as looking into the property documents, ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేవా, లేకపోతే దాని మీద ఏమన్నా ఎన్ఓసిస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా, సో ఇట్లాంటి పర్మిషన్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆ డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రాపర్టీ ది బ్యాంక్ చేస్తుందా అసలు చేయదా? 2 things ఉన్నాయండి. టైటిల్ పరంపరంగా అంటే లిటిగేషన్ పాయింట్. సో టైటిల్ పరంపరంగా బ్యాంక్ ఒక రెగ్యులర్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర టైటిల్ లీడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తుందంటే ఒక టైటిల్ సెర్చ్ చేయించేసేసి టైటిల్ సెర్చ్ చేయించి ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని దాని బేసిస్ మీద వాళ్ళు దే గో హెడ్ విత్ ది ఆప్షన్ సేల్.
అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అండి దీనిలో లిటిగేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. యా కరెక్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది డిస్ట్రెస్‌లో వెళ్ళిపోయింది. అంటే దెర్ మైట్ బి సమ్ లీగల్ ఇష్యూ బారోవర్‌కి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పారామీటర్ ఆఫ్ బ్యాంక్. అవును. బ్యాంక్ పారామీటర్ అవుట్ సైడ్‌లో వాళ్ళ యొక్క స్కోప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్‌లో ఉంటుంది. యా అంటే బారోవర్ లిటిగేషన్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. ఓకే. కొన్నిసార్లు ఆర్ బారోవర్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. బారోవర్ గ్యారంటర్ డిఫరెంట్ అయితే చేయొచ్చు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేయొచ్చు. మీరు అన్నది కరెక్ట్ పాయింట్. ఈ బిజినెస్ ఎంటిటీ అనుకోండి వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇలాగ చేస్తారనమాట. సో హౌ డు వి ఓవర్కమ్ విత్ దోస్ ఇష్యూస్? అవి చేస్తారనమాట. అయితే ఈ లిటిగేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటంటే మేము బ్యాంకింగ్‌లో నేను కలెక్షన్స్‌లో చూసాను కదా! మేము ఏం చూసామంటే టిపికల్‌గా దేర్ ఆర్ 3-4 లీగల్ ఫోరమ్స్ వేర్ దే గో టు క్రియేట్ లిటిగేషన్. లిటిగేషన్ అనేది మామూలుగా ఎవరంటే చేయడానికి వీలేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ. ఈదర్ యూ హావ్ టు గో సర్ఫేసీ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ DRTకి వెళ్ళాలి. డిఆర్టీ అంటే డెట్ రికవరీ ట్రైబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్. ఓకే. సర్ఫేసీ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్‌కి గాను దట్ ఈస్ ది ట్రిబ్యునల్. ఓకే. దానికి వెళ్ళాలి. ఓకే. అక్కడికి వెళ్ళే ఒక నోటీస్. ఏదైతే జ్యూరిడిక్షన్ కింద DRT వస్తుందో ప్రాపర్టీ జ్యూరిడిక్షన్ కింద అక్కడికి వెళ్ళేసేసి ఆ DRTలో వాళ్ళు ఏంటంటే సెక్యూరిటైజేషన్ అపీల్ అంటారు అన్నమాట. SA సెక్యూరిటైజేషన్ అపీల్ ఫైల్ చేయాలి. ఓకే. సో వితౌట్ దిస్ డిఆర్టీ అండ్ SA లెట్స్ సే నేనే మా పార్ట్నర్తో ఇష్యూ వచ్చింది, నేను వెళ్ళి కోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చుకోవడానికి తెచ్చిన అది యూస్ఫుల్ ఉంటుందా? అది అవ్వదు. ఉండదు. సో ఈ ప్రాసెస్లోనే వెళ్ళాలి. DRTకి వెళ్తారు. యా. అంటే కొంతమంది వేరే కూడా వెళ్తారు. అది కూడా చెప్తాను. సో DRTలో ఇఫ్ కోర్ట్ ఈస్ కన్విన్స్ DRT కోర్ట్ DRT ట్రైబ్యునల్ దట్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంది, ఈయన చెప్పే అబ్జెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉంది, స్టే ఇవ్వాలి అంటే స్టే ఇస్తుంది. లేదు ఆక్షన్ చేయడానికి వీల్లేదు, సర్ఫేసీ ప్రొసీడింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు, స్టే ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. రెండోది వచ్చి ఏంటంటే సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసేసి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే హైకోర్టుకి వెళ్ళి రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తారు. WP అంటే రిట్ పిటిషన్. రిట్ పిటిషన్ ఏం ఫైల్ చేస్తారంటే సర్ఫేస్ మీద ఫైల్ చేయరు, ఇంకో దేని మీద పాయింట్ మీద ఫైల్ చేస్తారు. నాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు సరిగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేశారు, లేకపోతే నాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు, ఏదో అలాగా అందువల్ల నా NP అయిపోయింది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఆడపడా వేసేసారు, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిందని వేరే రకంగా కొన్ని రీజన్స్ పెట్టి రిట్ పిటిషన్ వేస్తారు. బ్యాంక్ మీద వేస్తారు. సో ఆ రిట్ పిటిషన్ కూడా ఏంటంటే యూజువల్ గా కోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్ చేయవు, 70% ఎంటర్టైన్ చేయవు. కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే లేదు రిట్ పిటిషన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, మీరు ఫస్ట్ DRTకే వెళ్ళండి అంటారు. కానీ దేర్ హావ్ బీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక 30% ఇన్స్టెన్సెస్లో టెంటేటివ్గా చెప్తున్నాను, అప్రాక్సిమేట్లీ 30% ఇన్స్టెన్సెస్లో వాళ్ళు కూడా రిట్ పిటిషన్ ఎంటర్టైన్ చేసి స్టే ఇచ్చారు. ఓకే. సో రిట్ పిటిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఇవాళ రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ అయిందా అనేది. బట్ టిపికల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే బయ్యర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ డేటా అంతా మీరు అన్నట్టు బ్యాంక్ సరిగ్గా ఇవ్వదు, అసలు లీగల్ కేసెస్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా తెలియదు. ఇక్కడ చూస్తేనేమో టైం హార్డ్లీ 5 days 10 days ఉంటుంది EMD వేసేసిన తర్వాత, ఆర్ 15 days మీరు అన్నట్టు 15 days విండో వచ్చేస్తుంది. సో టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఆప్షన్, హౌ డు ఐ గెట్ సచ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ బిఫోర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ ద రైట్ ప్రాపర్టీ? Now this is where the due diligence matters a lot. Kabatti, this is where a group of seasoned business banking professionals have come together and started AuctionGhar. Okay. So our objective is that the transaction of any property, distressed property from bank to the retail buyers or investor happens without any legitimacy or title related issues. Okay. So మేము ఏం చేస్తున్నామంటే what we are doing is we are putting this process where if, for example, as an investor you come to me, you are interested in buying property that 55 lakh. Okay, then what we do is we will get a due diligence done from DRT, from High Court, from a local court which has got the jurisdiction of the property. Because sometimes people go and file original suit also. OS అంటారు. Okay, they can file all these legal అని చెక్ చేస్తారు, ఎందుకంటే these are all civil related. చేసేసి we give a verified property, a complete verification, we do it legal verification and tell the investor or retail buyer ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ లో ప్రాబ్లం లేదండి. సో ఆ డ్యూ డిలిజెన్స్ కిట్ అయితే ఉంది లేవు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఫ్రీ, ఎన్కంబరెన్స్ ఫ్రీ. ఓకే. ఫ్రమ్ లెజిటిమేట్ అది కూడా క్రాస్ చెక్ చేస్తారు మీరు? మేము చేయిస్తాం 3-4 ఆస్పెక్ట్స్ చెక్ చేసేసి దెన్ వాట్ వి డూ ఇస్ వి గివ్ దెమ్ go ahead that they can go ahead and buy the property through auction. Auction process కూడా మీరు హెల్ప్ చేస్తారా ఎట్లా, లైక్ can I do it myself? So investors ఏంటంటే ఇవి మెయిన్ ఛాలెంజెస్, లీగల్ లో మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఇవే, లిటిగేషన్ మెయిన్ ఛాలెంజెస్. ఇంకో ఇష్యూ కూడా ఉంది.
చాలా సందర్భంలో ఏమయ్యాయి అంటే చిట్ ఫండ్ పీపుల్ ఆల్సో గాట్ అటాచ్మెంట్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ. చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే. వాళ్ళు దే గెట్ అ ప్రాపర్ అటాచ్మెంట్. దానికో సెపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. దానికి సెపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని బేసిస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఎస్ఆర్ఓకి వెళ్ళేసి అటాచ్మెంట్ తీసుకుంటారు. అది మనకి ఎక్కడ తెలియదు కూడా, ఒకవేళ అది ఈసీలో కనబడకపోతే. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. సో ఇది కూడా ఈ 4th కూడా మేము చెక్ చేశాక, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఈ 4 మేము చెక్ చేసి ఇస్తాం. ఈసీ మ్యూటేషన్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఆ కిట్ అంతా బ్యాంక్ నుంచి మనకు వచ్చేస్తుంది, ఇస్తాము. Then investor ki he will give a confidence, you can take a go ahead with the purchase of the property. Correct. Then he can proceed with the property. Correct. By participating in the auction. Okay. Both the memo we will tell them before auction only. Okay, correct. All these are before auction. Before auction. Before even EMD. Before even paying EMD. Oh. If he has an intent, but before paying EMD, because EMD page is like if tomorrow ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది అంటే I'm not interested EMD is stuck. Gone. If he fails to honor the అంటే అది పోద్ది. ఒకవేళ మనకి ఆప్షన్ మనకి రాకపోతే మన అమౌంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చి ఫెయిల్ చేస్తే మీరే సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ గా డిక్లేర్ అయ్యారు కాబట్టి పే చేయకపోతే ఇట్ ఇస్ ఫోర్ఫీటెడ్. మళ్ళీ రియాక్షన్ జరుగుతుందా ప్రాపర్టీ మీద? ఓకే ఓకే, ఎంత అయితే 10% పే చేసో అంత పోతుంది. ఓకే, అన్ని చెక్ చేసి ఇస్తాం అన్నమాట. థర్డ్ థింగ్, కొన్నిసార్లు మీరు ఇన్వెస్టర్ ఏంటంటే వాల్యుయేషన్ కూడా చూస్తారు, దానిలో కూడా గైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఫైనాన్సింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాపర్టీ ఫైనాన్సింగ్ కూడా చేస్తుంది, ఆక్షన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇన్వెస్టర్ వాంట్స్ ఫైనాన్సింగ్, ఇఫ్ ఎనీ బయర్ వాంట్స్ ఫైనాన్సింగ్, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుందండి జనరల్ గా? రెగ్యులర్ ప్రాపర్టీస్ కి 70 to 80% వస్తుందండి లోనే, రెగ్యులర్ గా అయితే. నాట్ డిస్ట్రెస్ ప్రాపర్టీస్ కి, డిస్ట్రెస్ ప్రాపర్టీస్ కి 50%. అగైన్ దే ఆల్సో డూ ద డ్యూ డిలిజెన్స్, వాళ్ళు మళ్ళీ చేస్తారు. సో అది ఎప్పుడు మనకి లోన్ వస్తుంది? లైక్ ఆఫ్టర్ నేను ఈఎండి పే చేసేసాను తర్వాత మిగతా 15 కూడా టోటల్ 25% పే చేసిన తర్వాత వస్తుందా, లేదా మొత్తం సేల్ డీడ్ నా పేరు మీదకి వచ్చేసిన తర్వాత వస్తుందా లోను? లోన్ ఏంటంటే లోన్ ఏం చేయాలంటే ముందే అప్లై చేయమంటాం మేము. కరెక్టే. ఇప్పుడు మీరు ప్రాపర్టీ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ సపోర్ట్ చేస్తారు, లోన్ ముందే అప్లై చేసుకుంటే లోన్ శాంక్షన్ రెడీగా వచ్చేస్తుంది మీరు ఈఎండి పే చేయకముందు. సో ఈఎండి మీరు పే చేస్తారు శాంక్షన్. సో మీకు శాంక్షన్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ అయ్యాకనే మేము మిమ్మల్ని లోన్ డిస్బర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ అది కూడా మోర్ట్గేజ్ అవుతుంది సెట్ ఆఫ్టర్ ద సేల్ డీడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మై నేమ్. ఓకే okay, so in this process of bidding, correct, so normally these assets comes with a little obviously higher cost, right? Like even we run at 55 lakh or 1 CR worth of assets, and again just residential. Commercial ki వెళ్ళాం అనుకోండి, మీరు అన్నట్టు ఒక వేర్ హౌస్ అలాంటిది ఏమైనా కొనాలన్నా గుడ్ కాస్ట్, రైట్? సో నార్మల్ ఇన్వెస్టర్ క్రోర్స్లో ఉంటుంది. So but yes, as we discussed that this is an opportunity, when I've seen that is an undervalued opportunity kada. So properties law, this is the only way that we see, but I would like to invest in this, but fortunately or unfortunately I don't have the capacity to invest that total amount. Loan kuda ellalani ledu, let's say, because already అది లోన్ ప్రాపర్టీయే కదా. సో I heard that there is the concept called group buying, కొత్తగా through fractional concept lo, instead of one person gets the bid, there are like couple of people come together and they wanted to bid together as one kind of a person. So what is that process and how is that works? Almost the same, only thing is that the process of purchase to auction sale will remain same, correct, for group buy also. Only thing which is a difference, what difference will be is it is not that one individual is getting money on his own, correct? So it is a pool of people. Normally ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 55 lakhs ఇప్పుడే మనం ఎగ్జాంపుల్ 55 lakh వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇప్పుడు 55 lakhs కానీ అందరి దగ్గర ఉండదు, మొత్తం ఈచ్ 10 lakhs. ఇలా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు, we both are friends. సూర్య నాకు ఈ ప్రాపర్టీ ఫ్యూచర్ లో కూడా నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది, మంచి డిస్ట్రెస్ అమౌంట్ లో వస్తుంది కాబట్టి నేను ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్. అన్ఫార్చునేట్లీ మై లోన్ ఎలిజిబిలిటీ డస్ నాట్ సపోర్ట్ మీ గెటింగ్ దట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ రీజన్ 55 lakhs. నాకు ఒక 30 lakhs వరకే వస్తుంది. వై డోంట్ యూ పార్ట్నర్ జాయిన్ విత్ మీ? ఓకే, you please put another 25 lakhs. Okay,
సో కంబైన్డ్ గా మనము ఇద్దరం కలిసి ప్రాపర్టీ That is more like a internal syndicate. But would that also happen between unknown people? Example, there are most of our people also from, let's say, outside of India, NRIs can HNI. They don't want to travel, but they wanted to park their savings on these assets. Etla adi etla. It is happening. See, this fractionalization is picking up very fast. Okay. Okay, now companies like simple example is Riser is only there. Yeah. Okay, so what these companies like you are But doing when is- it comes to fractional real estate, this business is more on to rental yield properties, or more on to buying holiday homes together, right? So ఇప్పుడు వరకు అట్లాంటి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో కూడా. ఆప్షన్ బేస్డ్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా ఫ్రాక్షనలైజ్ చేసి, అంటే కొనేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లీగల్, అందులోనైనా లీగల్ డ్యూ డిలిజెన్స్ చేస్తాం, ఇందులో లీగల్ డ్యూ డిలిజెన్స్ చేస్తాం. బట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ సచ్ రిస్క్స్ that we can see comparatively normal properties? So you will not be having any risk post due diligence and all. Okay, aithe the second thing is as you rightly said, fractional real estate lo entante they basically look at the ROI. Correct, obviously. Okay. Rental yield ఒకటి చూసుకుంటాం through ROI and all. Okay, appreciation. మీకు ఈవెన్ ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ లో కూడా కంపెనీస్ లైక్ వాట్ రైజర్ యూ కెన్ డూ రైజర్ కెన్ డూ ఇస్ సీ దే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ బాట్ దే ఆర్ ఇన్ దే కెన్ బి again given for on rent, and the rental income can be generated from those properties. So so in US and other continents we call this as a flip flop concept. So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆబ్వియస్లీ బ్యాంక్ ఆప్షన్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఓల్డ్, కొన్నిసార్లు ఓల్డ్ ఉంటాయి ఇవి అన్నీ, అంటే ఫ్రెష్ ఏమి ఉండవు. సో పెయింట్స్ పోవటం సో ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఒక సర్టెన్ కంపెనీ ఉంటుంది, అది ఎక్వైర్ చేసుకుంటుంది విత్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లీన్ చేసేసి మొత్తం అంతా మళ్ళీ ఫుల్ కంప్లీట్ రినోవేట్ చేసేసి దెన్ దే పుట్ అప్ టూ వేస్, ఎయిదర్ దే మెయింటైన్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్దర్ బై గెట్టింగ్ సమ్ టెనెంట్ ఆర్ టెనెంట్స్, ఆర్ దే జస్ట్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ ద అప్పర్ మార్కెట్. సో ఆ రోజులో ఉన్న మార్కెట్ మీద కొంచెం రూపాయి ఎక్కువ వేసి దెర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ రేంజ్ బిట్వీన్ 20-25%, 30%, బికాస్ ఆల్రెడీ అండర్ వాల్యూడ్ ప్రాపర్టీ కొన్నాం కాబట్టి. సో దట్స్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ person who runs the auction properties was saying is a gold mine, because you are getting lower cost and make it little bit of flip flop and then just sell it off. Or if you don't want to keep it, you sell it off, or you want to keep it, you continue, because maybe monthly rental yield రావచ్చు. What if the property is in a main road bit అట్లా ఇట్లా. సో మీరు ఇప్పటి వరకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చేశారు, ఎప్పుడు లాంచ్ అయిందండి AuctionGhar? AuctionGhar, see, we have actually officially launched on August 1st. Yeah. Else we did a groundwork of almost a year. So Yeah. it is a more than a year old company. Yeah. We did a lot of groundwork. Yeah. First we even received mandates initially when we incorporated the company. Yeah. But then we said we would not be like another property marketing company. Correct. But we would definitely try to get more into a distressed property PropTech company with focus on distressed properties. That is where then we thought we would do a more due diligence, see where the gaps are there, how we can fill those gaps and all. Correct. Honestly, then we did a 1 year kind of a proper groundwork research. We did lot of reach out to NBFCs, housing finance companies, banks, even tier 2, tier 3 NBFCs, bigger banks, leading banks, top banks in India. Yeah. We made a call, so property guరించి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్, ఒకటి ప్రాపర్టీ మీరు పెట్టారు ఆప్షన్ సేల్ కి, వాట్ ఎవర్ దే పుట్ అప్. So ఇప్పుడు how many properties are currently in the pipeline? See, currently we have got we are working around 250 plus properties. Okay. We already started. This is our second month of when we got a mandate and all. Okay. So we are already 250 plus properties we are working. Okay. Across India. Across India. This is across India. We still have a mandate for another 250 plus properties. Oh. But only thing is that we are trying to get our mandate closed with the financial institutions formally. We don't want to do it formally, so that post that we also can go confidently in the market. Yeah. And invest our time, effort, money, and to market those properties well and then recover. What's the current team size and AuctionGhar? Team size is currently I would say 10 plus kind of a team. Based out of Hyderabad. Based out of Hyderabad, Bangalore, Bombay and Chennai. Okay, these are few of the locations and all. So
we are even onboarding more and more people and all. In North, we already started speaking to people in Delhi NCR region, and also in Gujarat, in West, and then Rajasthan, and also in Punjab. So these are some of the locations which we are working to expand our network. So in a nutshell, I mean, obviously too much discuss about AuctionGhar, but the process that I look into it, the value add-on that you bring is initially the due diligence of the property, the documents, and any legal issues were there or not, and handhold throughout the process of auction until we get the bid. Once we get the bid, also we your team helps, till and also hand holding on the title transfer. Okay. So financing and title transfer, Including finance, if we would like to go with the finance. So okay, and I mean, definitely sounds good. We are actually at a very initial stage. We are even trying to get the complete 3D virtual tours of the properties. Okay. We are even developing a property scoring model based on 15 parameters. Okay. On the distressed property. It is like a proprietary score for that property. Yeah. Okay. You are building an algorithm. Algorithms, yeah. Okay, interesting. Algorithms for that and all. To define that this property is good to go or not. Not only good to go, whether is that the value for a distressed property should be. Okay. Because today what is happening is, I'll tell you. When are we expecting? There is no scientific method for distressed value property. Correct, obviously. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే సింపుల్ గా, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎనీ ప్రాసెస్. వాళ్ళు సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఇంత ఉంది, గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ వాల్యూ ఇంత ఉంది అంటే దానికి ఒక 15-20% తక్కువ ఉంటుంది అనేసి ఒక ఫార్ములా బేస్డ్ గా అప్రోచ్ అవుతున్నారు. కరెక్ట్. కానీ డిస్ట్రెస్ ప్రాపర్టీకి ఫార్ములా వర్క్అవుట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బిల్డింగ్ లో ఈ ప్రాపర్టీ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ చూసాను అనుకోండి, ఇదే మీదే కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లెట్ us say 2050 commercial property you are having, the same property in the first floor might not be in the same condition and position. Correct. Okay. Definitely. So I cannot uniformly take this as a ఇక్కడ 2000 SFT కి గాను ఎంత రేట్ ఉందని 80 lakh కాబట్టి 80 lakh కూడా దానికి ఇస్తాను. ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న ఇష్యూస్, దానిలో ఉన్న ది aesthetics of the property. Correct. Okay. దానిలో ఉన్న structure. So it's more like a credit score for the property. Yeah. So we want to build that complete scoring model. Okay. This scoring model will be based on around 15 parameters and all. Okay. So this will be completely our proprietary only model. Okay. So we will not buy this model from anyone. We are building on our own. So already our work has started. Okay. So, interesting. And then we will start assisting financial institutions, because we got lot of request. చాలా మంది ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమన్నారంటే, సార్ డిస్ట్రెస్ ప్రాపర్టీస్ మేము అమ్మలేకపోతున్నాం. ఓకే. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో, సెకండ్, థర్డ్ అటెంప్ట్ లో కూడా ట్రై చేసినప్పటికీ కేవలం 30-40% పోతుంది. 60% ఇన్వెంటరీ అన్సోల్డ్ ఉంది. ఓకే. అది అన్నసరిగా మాకు ఏజింగ్ వల్ల ప్రొవిజనింగ్ ఎక్కువ అయిపోయి మాకు ఎవరు ఈ బ్యాంక్స్ చెప్పారు ఇందాక. సో మీరు ఒక రేట్, ఈ రేట్కి మీకు బయ్యర్ ఉంటే తీసుకురండి అని అన్నారు. అచ్చా. చాలా మంది అన్నారు. మాకు ఫస్ట్ గా ఇనిషియల్ ఒక 1 year బ్యాక్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ వేర్ యు ఫౌండ్ అవుట్ స్వీట్ స్పాట్. కరెక్ట్. లీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్, వాళ్ళు స్ట్రైట్ అవే చెప్పారనమాట, ఐ విల్ గివ్ యూ దీస్ మెనీ ప్రాపర్టీస్ అని వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. ఒక 25 odd ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చేసేసి ఓకే, వాట్ దే టోల్డ్ ఇస్, ఈ 25 worth of ప్రాపర్టీస్ మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ షుడ్ బి ద ప్రైస్ అట్ విచ్ ఇట్ షుడ్ బి సోల్డ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రీసెర్చ్. అండ్ దెన్ బేసింగ్ ఆన్ దట్ మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో మేము దీన్ని ఆప్షన్ సేల్ కి పుట్అప్ చేస్తాము అని అన్నారు. అంటే దేర్ ఇస్ అ స్పాట్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ అ గ్రే ఏరియా స్టిల్. సో దెన్ వీ థాట్ కి వీ విల్ డూ ఇట్. సో బేసిక్ గా ప్రస్తుతం ఆన్ అ ఇనిషియల్ లెవెల్ వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ అ ప్రాపర్టీ మెజర్మెంట్ ఇండెక్స్. Property measurement index using 5 parameters. What we do is we map the property to the nearest facilities like hospital. Okay. School. More like a micro market research. Okay. But we do a proper mapping with a number of kilometers. Yeah. And how that's definitely hassle. Okay. So to the nearest railway station. Yeah. Nearest metro station or nearest bus stop and all. The second because one, usually people look at these aspects primarily. So దీని మీద ఇది చేస్తున్నాము. And whether how near it is to the nearest
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎనీ కమర్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ ఐటీ డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి, దాని మీద కూడా మెజర్ చేసి కరెక్ట్ ఒక మెజర్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది మేము డెవలప్ చేసాం. సో దాని బేసిస్ మీద ప్రాపర్టీస్ ఇది ఉంది, సో ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అనేది ద బయర్స్ కెన్ టేక్ డెసిషన్. సో వీఆర్ ఈజింగ్ దట్ జాబ్. ఓకే. So that is one thing. Okay. So but eventually we want to build a property scoring model. చెప్పాను కదా, algorithm based. Second thing వచ్చేసి ఏంటంటే, we are even trying to develop a complete if somebody, let's say for instance, he logs into our site, he clicks on Hyderabad city. Correct. On a Hyderabad city, what we are doing is we are trying to map these properties on the complete our own, like we want to develop a map and all, where he can see on a map where are the different properties available. When it comes to auction properties, residential enni unnai, commercial industrial enni unnai. It's a discovery price, property discovery. Okay, మొత్తం చూడొచ్చు ఆయన మ్యాప్ కొట్టాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈరోజు మ్యాప్ కొడితే మనకి ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు, అలా అట్లాగా ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆక్షన్ ప్రాపర్టీ. సో అప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉన్నాను అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ నేను కూకట్పల్లి ఏరియాలో ఉన్నాను. సో నాకు కూకట్పల్లి ఏరియాలో చుట్టుపక్కల ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది. Obviously, I mean, map based discovery. Yeah. So I can see close to 10 plus value add-ons, but I mean, you've been already in the business from what? How many months in this? Year, you can say almost close to a year. And any properties successful ga unta and further goal etla undi? We have not gone into auction sale and all immediately, because as I told, 1 year discovery le ledhu. Yes. Only last 3 years lo mandate తీసుకు 3 months start అయింది. So we got mandate only last month only. So this is the second month. So we've been able to generate buyers. But because of some concerns on the property, they have backed off and all. But that itself is a good move. We were able to generate few buyers. When can we expect this credit score of the property you mentioned, which is basically very interesting one, which I've never heard that? It will take at least 6 to 8 months to develop that, because we want to develop it a very scientific way. Yeah. Based on the experience that you have. We want to do a complete scientific way. We want to take a sample of at least ఒక 5 to 6,000 properties. We don't want to just do it with a random sampling of 400-500. 5 to 6,000 properties sample with at least to begin with, with close to around 20 locations. Okay, we want to do it proper ga up chesi. But plan is that when we commercialize this, we should have done at least 10,000 plus properties ni తీసుకొని around 75 locations లో. Then we want to come out with a completely more refined property scoring model. Okay. So then ఇది బ్యాంక్స్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి లెండింగ్ టైమ్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెండింగ్ లో ఏం చేస్తున్నారు, we can use the same score ఏదో చేస్తున్నారు. లెండింగ్ టైమ్ లో కూడా వాళ్ళు దే కెన్ నో, ఒకవేళ 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది డిఫాల్ట్ అవుతే మాకు వచ్చే మనీ ఎంత. Obviously, because you're working on the main data, the growth. And this would be helpful for the financial institutions and the investors. The investors also. Yeah, cool, great. And I mean, so in this overall journey, Meeru, I mean, to conclude the session, from our audience point of view, especially our audience are more interested in, see, they are curious on, knowing more about investments, especially properties, and finance, right? So personal finance side kuda chustu untaru ekkuva. So these are all very few topics that hardly we cover, right, or any other channel covers, right? So మీరు ఎటువంటి టిప్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఆర్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, నాట్ ఫ్రమ్ ద జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్ జనరల్, how can they see that this is also an asset class which they can consider? Okay, see, I'll give you one simple number to it so that they will understand how big it is. Today the distressed property market, approximately it is in the range of around 3 trillion crores. Okay. 3 trillion. Okay. 3 trillion. 3 trillion in India itself. 3 trillion. All across the world. Only in India. Only in India. Only in India the distressed market is. Okay. It is around Such a big 3 one. lakh crores. 3 trillion approximately. Okay. So big is it. Okay.
అంటే 3 trillion అంటే you are looking at it is like almost equivalent to a big size real estate market kind of a thing. Correct. Okay. Not aware of that such. So big is the potential. One. Mm. Second thing, why they should look at it is that because of the appreciation, the inherent value in the property, The property. and the appreciation they can get right away from day one. Average of 25 to 30%. 25 to 30%. One, two. Third thing is that today participation has become very easy. Today, ఏంటంటే information availability slowగా, like companies like us are also trying to bring out more information to Correct. public. They can More accurate information. Complete, exactly, accurate information, 360-degree information on the property. And there are many companies, for example, your company Riser is there, where they are, giving an opportunity for retail investors To invest in. who are do not have the wherewithal or the full capacity to fully buy the property on their own, Correct. to participate in such kind of investments. Correct. That is always second level. And reap the benefit. Okay, so the point of view nunchi. And third thing, and the last thing is the return on ROI. ROI. If they are buying a commercial property, there is a rental income there. Plus Okay, maybe long term they can get a day income, because they hardly a month's time low they start getting income, because ఏంటంటే most of these properties are constructed properties. When banks and MSMEs, when banks and NBFCs have lent to the institutions or retail buyers, they have lent only on the constructed property. Vacant site లో చేయలేదు, ముందు చేయలే. ఈ మధ్యలో ఒక లాస్ట్ 10 years నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అంతకుముందు అసలు అది కూడా లేదు. 10 years లో కూడా లేదు, అసలు 5 years నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువగా. సో అన్ని కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్. సో మీకు రెంటల్ ఇన్కమ్ హార్డ్లీ మంత్స్ టైంలో మీరు రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. మామూలుగా మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, రియల్ ఎస్టేట్లో వేరే దగ్గర పెట్టారనుకోండి, అతను బిల్డర్ కట్టించేంత వరకు టైం అయిపోతుంది. కరెక్ట్. సో ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో అందువలన ఫర్ ఆల్ దీస్ బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్, దే షుడ్ లుక్ ఎట్ డిస్ట్రెస్ ప్రాపర్టీ మార్కెట్ as an asset class. Yeah. They should look at it very seriously, and they should look at it as a very but awareness, but I mean definitely because even for us, for me especially, was kind of quite new to these assets or this particular auctioned assets. I mean normal బయటికి వెళ్తే మనం బోర్డు చూస్తాం, లైక్ SBI ఆప్షన్ వేసింది, లేకపోతే HDFC ఆప్షన్ వేసింది, and so but we never thought that we can also participate in that asset or we can buy that asset, because obviously costly affair. So I think the most important factor that the investors look into is the services that companies like you provide on documentation, legal, the credit score or the score system that you mentioned, right? And the micro market analysis that you mentioned. So great. And I mean definitely this is a great opportunity for investors who's watching our podcast, and we look after connecting with you, and we'll probably cover some success stories probably coming days. And thank you very much Jaya garu, and thanks Andy. Thank you so much, Surya. It's been a pleasure. Yeah. Thanks for calling me on this podcast. Great, thank you.